Claudia no planeta Cruzó, pueblo olvidado con tres hijos hambrientos a las dos de madrugada bajo lluvia torrencial pero tampoco planeta que ex esposo violento la encontrar en refugio que gobierno cerrar carretera principal que única ruta de escape para directamente por pueblo abandonado que absolutamente nadie visita porque todos saben que pueblo olvidado donde 50 familias desaparecieron en 1970. Y tres no acepta visitantes, que entran nunca salen que lugar esta. Maldito celado olvidado entonces aquí esta madre de Trina, y 4 años conduciendo auto viejo destarlado con ferro izquierdo roto con motor tosiendo, con gasolina para apenas 20 kilómetros con luna, de 8 años Diego de 5, y Bibi Sofía de apenas 14 meses lorando hambrientos asistados, mientras Claudia vi sino oxidada pueblo olvidado, prohibido y el paso. Peligro entonces. Tú que eres esa única manera de salvar hijos de violencia fuera Cruzó pueblo donde nadie regresa? ¿Eres guerrillas lo desconocido o regresarías hacia peligro conocido? Piénsalo porque decisions imposibles definen quien somos, y hay alguna vez enfrentes momento donde todas options eran terribles donde elegir era postre vida. Sabes exactamente terror, que Claudia siente, entonces quédate porque lo que ocurre cuando pueblo maldito detecta desesperación de madre protegiendo hijos, cambia. Todo cambia comprensión de realidad de límites entre. Dimensions de que responde emociones humanas antes de continuar pregona brutal, que divide complemente. T. Cruzarias. Pueblo prohibido con hijos sabiendo, que 50 familias desaparecieron o regresarías hacia ex esposo violento que juró matarte? No hay respuesta fácil aquí camina Cruzó, y el pueblo es áreas que lo desconocido regreso a diario with acute SSI. Prefieres enfrentar violencia conocida busco otra ruta. Sai crees, que hay tercera opción quiero, ver cómo piensas bajo prisión extrema. Entonces Claudia respira profundo mira retrovisor vi luna, y Diego dormidos exhaustos vi Sofía lorando suave mira adelante, vi única carretera atravesando pueblo fantasma, decide entonces presiona accelerator auto avanza cruzando sino, entrando a pueblo olvidado, entonces primera casa aparece a izquierda casa colonial antigua de 2 pisos con pintura, descascarada con ventanas rotas con puerta abierta meciendos con viento, entonces Claudia mira rápido sigue, conduciendo, entonces segunda casa derecha similar estado de abandono con jardín salvaje con rías oxidadas, entonces tercera cuarta quinta casas todas vacías, todas muertas, entonces calle principal atraviesa pueblo recto apenas 2 kilómetros según mapa, entonces Claudia calcula 3 minutos para cruzar complemente, entonces velocidad constante, entonces salir entonces estar segura, entonces pero entonces. Algo ocurre entonces casa, izquierda que acababa ver abandonada con ventanas rotas, ahora tiene entonces luces encendidas. Entonces ventanas intactas, entonces jardín cuidado, entonces humo saliendo de chimenea, entonces Claudia frena confundida mira bien no es posible, entonces sigue conduciendo, entonces mira retrovisor, entonces casa que acababa pesar hora esta, entonces nuevamente abandonada, entonces oscura, entonces rota, entonces gira cabeza, entonces casa adelante a derecha cambia. Entonces de abandonada a habitada, entonces, en segundos, entonces luces prenden, entonces cortinas aparecen, entonces Claudia acelera corazón. Late, rápido, entonces que está pasando, entonces ilusión óptica, entonces cansancio, entonces no, entonces es real, entonces cosas cambian, entonces responden, entonces a que, entonces cruza mitad del pueblo, entonces motor tows, entonces se apaga, entonces auto se detiene, entonces Claudia intenta arrancar, entonces gira leve, entonces nada, entonces batería muerta, entonces imposible, entonces funcionaba perfectamente, entonces Claudia golpea volante, entonces no ahora, no entonces luna despierta atrás. Entonces mami que pasa, entonces Claudia controla voz, entonces nada hija solo problema con auto mama regla, entonces va, entonces abre capo, entonces inspecciona, entonces no sabe mecánica, entonces pero antena,
entonces de du Paris normal, entonces era capo, entonces mira, alrededor, entonces pueblo silencioso, entonces solo lluvia, entonces solo viento, entonces pero. Entonces siente, entonces está siendo observada, entonces mira casas, entonces todas parecen abandonadas nuevamente, entonces pero. Entonces sensation persiste, entonces ojos invisibles, entonces ventanas oscuras, entonces Diego despierta también, entonces mami tengo miedo, entonces Claudia regresa a auto, entonces dice hijos de du bien mama solo revisa algo, entonces quedan aquí con puertas cerradas, entonces vuelvo en minuto, entonces tomo linterna, entonces camina hacia casa más cercana, entonces necesita ayuda, entonces teléfono, entonces algo, entonces sub escalones de entrada, entonces puerta entreabierta, entonces empuja, entonces Cruz, entonces entra. Claudia Beatriz Morales nació el 3 de mayo de 1990 en Ciudad de Córdoba, Argentina, en familia de clase media. Padre Héctor era conador, madre Patricia, maestra primaria. Entonces Claudia creció en barrio tranquilo con infancia relativamente feliz. Era hija. Mayor tenía hermano menor Tomás de 28 años con quien relación fue siempre cercana. Entonces Claudia fue buena estudiante, responsable, obediente, naba con ser veterinaria, amaba animals, entonces terminó secundaria. Con buenas notas, entonces ingresó a Universidad Nacional de Córdoba, estudió 2 años veterinaria, entonces pero entonces conoció a Gabriel Suárez en fiesta de amigos, entonces Gabriel tenía 26 años elevados, entonces Gabriel trabajaba en empresa construcción como capataz, era carismático, seguro de sí mismo atractivo. Entonces comenzaron a salir. Entonces relación fue intensa desde inicio. Entonces Gabriel era celosa, pero Claudia lo interpretaba como amor, como protección. Entonces Gabriel comenzó a aislarla de amigos, decía que amigos eran mala influencia. Entonces Claudia gradualmente perdió contactos. Entonces Gabriel criticaba estudios, decía que universidad era perdida de tiempo, que debería trabajar, ganar dinero. Entonces presión aumentó. Entonces Claudia dejó universidad, comenzó a trabajar en veterinaria como asistente. Entonces Gabriel parecía satisfecho. Entonces se casaron después de 2 años de noviazgo. Entonces ceremonia simple. Entonces familia de Claudia tenía dudas, especialmente Padre Héctor, quien vecinales de control en Gabriel. Entonces pero Claudia estaba enamorada. Entonces defendió decisión. Entonces Luna nació año después. Entonces embarazo fue difícil. Gabriel no ayudaba, esperaba que Claudia continuara trabajando hasta último día. Entonces parto fue normal. Entonces Bibi sana. Entonces pero Gabriel cambió. Entonces no mostraba interés. Luna entonces decía que Bibi lloraba demasiado. Entonces comenzó salir más. Entonces legar tarde. Entonces oler alcohol. Entonces Claudia entendaba mantenía paz. Entonces cuidaba. Luna trabajaba, limpiaba, cocinaba. Entonces agotamiento era constante. Entonces cuando Luna tenía 2 años, entonces Claudia quedó embarazada nuevamente. Entonces Diego nació. Entonces Gabriel reaccionó mal. Entonces dijo que no podía mantener más hijos. Entonces que Claudia era irresponsable. Entonces primera vez. Entonces Gabriel golpeó. Entonces empujó contra pared. Entonces Claudia cayó. Entonces Gabriel se disculpó, loro permiso nunca más. Entonces Claudia creó. Entonces quería creer. Entonces pero violencia regresó. Entonces más frecuente. Entonces más intensa. Entonces golpes. Entonces insultos. Entonces control absoluto. Entonces Claudia no podía salir sin permiso. Entonces no podía usar teléfono libremente. Entonces no podía ver familia. Entonces Gabriel revisaba todo. Entonces dinero controlado. Entonces Claudia prisionera en propia casa. Entonces en tenores. Entonces 2 veces. Entonces primera vez Gabriel la encontró. Entonces golpeó brutalmente. Entonces amenazó con quitar niños. Entonces segunda vez. Entonces familia intentó esconderla. Entonces Gabriel apareció. Entonces hizo escándalo. Entonces familia asustada. Entonces pidió que se fuera. Entonces relación con familia se fracturó. Entonces Padre Héctor murió
Den fardo cuando luna tenía 5 años, entonces Claudia no pudo despedirse apropiadamente. Entonces Gabriel no la dejó ir al funeral, entonces dolor fue inmenso, entonces cuando Diego tenía 4 años, entonces Claudia quedó embarazada nuevamente, entonces Sofía, entonces Gabriel furioso, entonces dijo que abortara, entonces Claudia se negó, entonces golpiza fue peor, entonces Claudia perdió diente, entonces costilla rota, entonces vecinos llamaron policía, entonces policía llegó, entonces Gabriel en Canadá, entonces dijo que Claudia se cayó, entonces Claudia aterrorizada, entonces confirmó, entonces policía se fue, entonces sistema falló, entonces Sofía nació, entonces Bibi hermosa, entonces pero Gabriel ignora completamente. Entonces Claudia vivió en terror constante, entonces hasta hace 3 días, entonces hasta que Gabriel embaracra, entonces atacó a Luna, entonces niña de 8 años, entonces intentó defender a madre, entonces Gabriel levantó mano, entonces Claudia vio, entonces algo quebró, entonces instinto maternal suprimido, entonces agarró sartén, entonces golpeó a Gabriel en cabeza, entonces Gabriel cayó, entonces aturdido, entonces Claudia tomó niños, entonces documentos, entonces algo de dinero escondido. Entonces Hugh, entonces fue refugio para mujeres víctimas de violencia, entonces refugio la aceptó, entonces 3 días de paz, entonces de seguridad, entonces pero, entonces Gabriel despertó, entonces buscó, entonces descubrió dónde estaba, entonces aparicio en refugio, entonces gritando, entonces amenazando, entonces segredo lo sacó, entonces pero Gabriel juró, entonces te voy a encontrar, entonces te voy a matar, entonces esos bastardos también, entonces refugio aconsejo, entonces divirsligos, entonces tienen familia en otra ciudad, entonces Claudia recordó, entonces tía Marta, entonces hermana de madre, entonces vivía en provincia de Santiago del Estero, entonces a 600 kilómetros, entonces Lamo, entonces tía aceptó receberla, entonces Claudia proveda, entonces ese noche, entonces salió con niños, entonces refugio presto auto viejo, entonces salió Hacia ruda, entonces pero, entonces Gabriel había puesto rastreator en bolsa de Claudia, entonces la seguía, entonces Claudia vio auto atrás. Entonces reconoció, entonces pánico, entonces aceleró, entonces pero Gabriel canzaba, entonces vio, entonces desvió, entonces carretera secundaria, entonces tomó, entonces Gabriel siguió, entonces gobierno había cerrado carretera principal por Durham, entonces única ruta, entonces cruzaba, entonces pueblo olvidado, entonces Claudia vio sino, entonces dudó. Entonces pero Gabriel venía atrás, entonces decidió, entonces entró, entonces ahora, entonces auto muerto, entonces en medio de pueblo. Maldito, entonces con 3 hijos, entonces ex esposo quizás minutos atrás. Entonces Claudia entra casa abandonada, entonces linterna lumina, entonces interior, entonces sala con muebles cubiertos de polvo, entonces sofaredo, entonces mesa volcada, entonces cuadros torcidos en paredes, entonces fotos de familia desconocida, entonces sonriendo, entonces de años 70, entonces ropa de época, entonces peinados antiguos, entonces Claudia busca. Entonces teléfono, entonces encuentra, entonces en mesa, entonces Havana, auricular, entonces línea muerta, entonces como esperaba, entonces busca más, entonces encuentra, entonces cocina, entonces alacena, entonces sorprendentemente, entonces latas de comida, entonces algo de agua, entonces toma, entonces para niños, entonces al menos, entonces algo, entonces escucha, entonces ruido arriba, entonces pasos, entonces alguien camina, entonces segundo piso, entonces Claudia es congela, entonces hola, entonces alguien, entonces necesito ayuda, entonces silencio, entonces luego, entonces pasos nuevamente, entonces más rápidos, entonces bajando escaleras, entonces Claudia retrocede, entonces upon la linterna, entonces vi, entonces figura,
entonces mujer, entonces vestida con ropa de los 70, entonces vestido florido, entonces delano, entonces rostro, entonces palido, entonces ojos, entonces vacios, entonces mujer mira, entonces a Claudia, entonces dice con voz monotona, entonces bienvenida, entonces estábamos esperando entonces. Claudia retrocede, entonces quién usted, entonces mujer sonríe, entonces pero sonrisa no alcanza ojos, entonces dice entonces soy. Marta, entonces vive aquí, entonces vivo aquí, entonces con familia, entonces marido, entonces hijos, entonces todos esperamos, entonces te quedas entonces con nosotros, entonces ahora, entonces Claudia niega, entonces no, entonces solo necesito ayuda, entonces teléfono, entonces luego me voy, entonces mujer se acerca, entonces dice, entonces nadie se ve, entonces todos quedan. Entonces pueblo necesita, entonces almas, entonces para vivir, entonces Claudia cor, entonces hacia puerta, entonces sail, entonces sub a. Auto, entonces respira agitada, entonces luna preguna asustada, entonces mami que vist, entonces Claudia miente, entonces nada hija, solo persona confundida, entonces debemos irnos, entonces intenta arrancar auto nuevamente, entonces nada, entonces golpea volante, entonces frustrada, entonces desesperada, entonces entonces algo ochre, entonces mira, entonces casas alrededor, entonces todas, entonces cambian, entonces simultáneamente, entonces de abandonadas, entonces habitadas, entonces luces prenden. Entonces en todas, entonces ventanas se iluminan, entonces cortinas se mueven, entonces humo sale de chimeneas, entonces figuras, entonces en ventanas, entonces observando, entonces decanas, entonces cientos, entonces todos, entonces mirando, entonces auto, entonces familia, entonces Claudia grita, entonces no, entonces esto no es real, entonces no es real, entonces. Pero entonces puerta de casa frente, entonces así abre, entonces hombre sale, entonces vestido con ropa antigua, entonces camina hacia. Auto, entonces rostro inexpresivo, entonces Claudia cierra seguros, entonces hombre liga, entonces taca ventana, entonces dice, entonces va, entonces debemos hablar, entonces tienes, entonces lo que necesitamos, entonces Claudia niega, entonces allergies, entonces hombre insist, entonces pueblo está hambriento, entonces necesita, entonces vida, entonces energía, entonces emociones, entonces desesperation, entonces tu desesperation, entonces alimenta, entonces hace décadas, entonces que no tenemos, entonces nada. Entonces solo vacío, entonces pero tú, entonces tragis, entonces sentimiento, entonces dolor, entonces miedo, entonces amor maternal, entonces to do, entonces tan intenso, entonces pueblo desperto, entonces respondió, entonces ahora, entonces te quedas, entonces alimentas, entonces para siempre momento crítico aquí porque historia taca algo profundo sobre maternidad bajo prisión. Claudia Hugh de violencia doméstica protegiendo hijos ahora enfrenta horror sobrenatural. ¿Crees que víctimas de violencia doméstica reciben suficiente ayuda del sistema? ¿O sistema falla sistemáticamente obligándolas a tomar rutas desesperadas peligrosas? Comenta eso es para crees que sistema debe mayor refugios, protection, flex biceps, crees que mujeres deben solo ser más fuertes debate honesto necesario aquí. Si invertiste 18 minutos en historia completa de like señala que valores contenido, que no simplifica realidades difíciles, que respeta inteligencia tú, like empuja algoritmo a mostrar esto a más personas. Entonces Claudia decide, entonces no puede cuidarse en auto, entonces vulnerable, entonces expuesta, entonces debe movers, entonces dice luna, entonces hija sus hermanos, entonces mama busca ayuda. Entonces vuelvo prano, entonces luna asustada, entonces no mami no salgas, entonces Claudia besa, entonces debo, entonces cierra puertas, entonces no abres a nadie, entonces solo mama, entonces sail, entonces con linterna, entonces con cuchillo de cocina que tenía, en bolsa, entonces camina por calle, entonces.
Casas a ambos lados, entonces todas iluminadas, entonces todas habitadas, entonces impossible, entonces figuras en ventanas, entonces observando, entonces Claudia camina rápido, entonces busca, entonces salida, entonces final del pueblo, entonces pero, entonces calle París, entonces extenders, entonces más larga, entonces camina días minutos, entonces debería haber salido. Entonces pero pueblo continua, entonces más casas, entonces más luces, entonces como hay, entonces lugar creciera, entonces respondiera. Entonces su movimiento, entonces Claudia gira, entonces regresa hacia auto, entonces pero, entonces cae, diferente, entonces casas diferentes, entonces desorientation, entonces pánico, entonces donde está auto, entonces donde están hijos, entonces cor, entonces gritando, entonces luna, entonces Diego, entonces Sofía, entonces donde están, entonces escucha, entonces Lano de Bibi, entonces Sofía, entonces viene de casa derecha, entonces Claudia cor, entonces entra, entonces sala, entonces vi, entonces Diego. Entonces Parado, entonces Mirando per entonces Claudia Gara, entonces Hijo, entonces estás bien, entonces Diego no responde, entonces sigo Mirando per entonces Claudia gira, entonces vi, entonces en per entonces no es per entonces es ventana, entonces pero ventana muestra, entonces no exterior, entonces sino, entonces otra dimension, entonces vi, entonces Gabriel, entonces su ex esposo, entonces buscando, entonces en carretera, entonces furioso, entonces gritando, entonces acercandos, entonces pueblo, entonces encontrar entrada, entonces en minutos, entonces ventana muestra, entonces futuro, entonces posibilidad, entonces Claudia retrocede, entonces como, entonces Diego finalmente habla, entonces con voz extraña, entonces pueblo muestra, entonces lo que temes, entonces lo que dices, entonces lo que necesitas ver, entonces para decidir, entonces cuidar, entonces o lucar. Entonces Claudia Gar, entonces Diego, entonces hijo iris tu, entonces Diego Parpadia, entonces vuelve a normal, entonces Laura. Entonces mami tengo miedo, entonces donde estamos, entonces Claudia Braza, entonces tranquilo, entonces mama te protege, entonces busca, entonces Sofía, entonces Lano viene de arriba, entonces sube escaleras, entonces encuentra habitation, entonces Luna está ali, entonces sosteniendo a Sofía, entonces mami, entonces como legamos aquí, entonces estabamos, en auto entonces luego. Entonces estábamos aquí, entonces Claudia Braza, entonces a tres hijos, entonces dice no sé qué pasa pero no nos separimos. Entonces juntos, entonces siempre, entonces Beijing, entonces salen de casa, entonces afuera, entonces auto esta, entonces justo frente, entonces como es I nunca, si hubieran movido, entonces Claudia confundida, entonces sube todos, entonces antena arrancar, entonces ahora, entonces motor, enciende, entonces milagro, entonces acelera, entonces avanza, entonces hacia salida, entonces. Pero entonces calle cambia, entonces frente a ella, entonces ese bifurca, entonces no había bifurcation, entonces mapa no mostraba. Entonces dos caminos, entonces derecha, entonces izquierda, entonces cool, entonces elige, entonces izquierda, entonces avanza, entonces liga, entonces plaza, entonces en centro de pueblo, entonces no debería estar aquí, entonces mapa, no mostraba plaza, entonces pero quiesta, entonces plaza con fuente, entonces con bancos, entonces con árboles, entonces entonces figuras, entonces. Cientos de personas, entonces paradas, entonces immoviles, entonces todas mirando, entonces hacia auto, entonces Claudia frena. Entonces no puede avanzar, entonces personas bloquean, entonces va, entonces deja motor encendido, entonces dice luna, entonces es pasa, algo entonces tu manejas, entonces pisas accelerator, entonces huís, entonces luna sustada, entonces pero Asian, entonces Claudia camina, entonces hacia multidud, entonces dice, entonces de Jimmy Pazer,
entonces debo salir, entonces con mis hijos, entonces multitude no respond, entonces Claudia se acerca, entonces taca a hombre, entonces hombre gira, entonces rostro cadaverico, entonces discampu esto, entonces dice, entonces di cadis, entonces Claudia grita, entonces no, entonces mi voy, entonces empuja, entonces atravisa multitud, entonces liga fuente, entonces en fuente, entonces no hay agua, entonces hay, entonces sangre, entonces berbillando, entonces y entonces reflejo, entonces no muestra, entonces Claudia, entonces muestra, entonces otra. Mujer, entonces mujer que podría ser, entonces si quedar, entonces perdiera, entonces humanidad, entonces pueblo la consumera, entonces Claudia retrocede, entonces horror, entonces comprende, entonces pueblo no solo tropicamente, entonces transforma, entonces consume, entonces convierte, entonces, en eso entonces, en espectro, entonces en prisionero, entonces eterno, entonces debe escapar, entonces no solo por vida, entonces sino por alma. Pausa imagina esto, encuentras plaza línea de personas muertas vivianas, que fueron como tu personas normales atrapadas transformadas que heridas? Seguirías intentando negociar comunicar con ellos o aceptarías que no son humanos que deben simplemente escapar? Comen negocio intentarias communication, escapo solo course en mirar, atrás quiero, entender tu instinto de supervivencia. Si tension tien complemente enganchado, compart con alguien que ama horror psicológico real no jumps. Cares barato sino terror existential vana gratiser asterisk. Entonces Claudia regresa corriendo, entonces auto, entonces sub, entonces dice luna, entonces acelera, entonces aura, entonces luna asustada, entonces pero obedece, entonces pisa accelerator, entonces auto avanza, entonces arala, entonces no, entonces atravisa, entonces figuras, entonces como hay fueron humo, entonces no son sólidas, entonces completamente, entonces salenda. Plaza, entonces continúan, entonces cae, entonces Claudia retoma control, entonces maneja, entonces entonces finalmente, entonces. Sino entonces salida. 500 metros, entonces esperanza, entonces acelera, entonces pero, entonces emotion, entonces desesperación por escapar, entonces alcanza pico, entonces entonces pueblo reacciona, entonces casas, entonces a ambos lados, entonces comienzan, entonces cambiar, entonces rapidamente, entonces de habitadas, entonces abandonadas, entonces habitadas, entonces parpadeando. Entonces como luces, entonces estroboscópicas, entonces luna grita, entonces mami que pasa, entonces Claudia grita también. Entonces no sé, entonces aguantan, entonces casi salimos, entonces pero, entonces calle, entonces frente, entonces comienza, entonces errores, entonces literalmente, entonces casas, entonces se mueven, entonces se acercan, entonces escuchando, entonces camino, entonces Claudia celebra más, entonces auto pasa, entonces justo, entonces antes de que, si cierra completamente, entonces. Casas chocan, entonces atrás, entonces polvo, entonces escombros, entonces adelante, entonces salida, entonces sino entonces. Claudia vi, entonces pero, entonces algo más, entonces también vi, entonces Gabriel, entonces su ex esposo, entonces parado, entonces en medio de salida, entonces bloqueando, entonces con arma, entonces pistola, entonces en mano, entonces Claudia frena, entonces no puede ser, entonces como Lego, entonces Gabriel sonri, entonces malicioso, entonces pensas que escaparias, entonces puta, entonces tú y esos bastardos son míos, entonces Nadia mi deja, entonces Nadia, entonces Claudia mira, entonces retrovis enseño, entonces pueblo atrás, entonces Gabriel adelante, entonces atrapada, entonces entre dos horrors, entonces entre muerte física, entonces y muerte espiritual, entonces niños llorando, entonces asistados, entonces Claudia Debi, entonces decider, entonces enfrena,
entonces Gabriel, entonces violencia conocida, entonces muerte posible, entonces o enfrena, entonces pueblo, entonces horror desconocido, entonces transformation, entonces perdida de alma, entonces elige, entonces respira, entonces mira. Hijos, entonces dice los amo, entonces siempre, entonces recurren, entonces mama lucho, entonces acelera, entonces Hacia Gabriel, entonces Gabriel Havana arma, entonces dispara, entonces parabrisas estala, entonces Claudia agacha, entonces sigue acelerando, entonces Gabriel dispara nueva mena, entonces bala pasa, entonces luna grita, entonces auto impacta, entonces Gabriel. Entonces pero entonces en último segundo, entonces Gabriel salta, entonces aledo, entonces auto pasa, entonces sail, entonces de pueblo. Entonces cruza línea, entonces y, entonces to do cambia, entonces pueblo, entonces atroz, entonces Paris, entonces normal, entonces abandon do, entonces silencioso, entonces Gabriel, entonces no esta, entonces desaparicio, entonces como si nunca hubiera estado, entonces Claudia frena, entonces mira atrás, entonces pueblo esta, entonces oscuro, entonces muerto, entonces real. Entonces pero, entonces Gabriel, entonces donde, entonces era illusion, entonces pueblo mostro, entonces sumer mito, entonces manipulo, entonces realidad, entonces o entonces Gabriel realmente estaba, entonces y pueblo, entonces lo tomo, entonces lo consumió, entonces en su lugar, entonces Claudia nunca sabra, entonces revisa niños, entonces Luna Elisa, entonces Diego asestado pero bien, entonces Sofía Lorando pero viva, entonces todos vivos, entonces Claudia Laura, entonces de Olivio, entonces de Agatemiano, entonces de trauma, entonces pero, entonces también, entonces de Victoria, entonces porque sobrevivieren, entonces porque escaparon, entonces continúa conduciendo, entonces alejandos, entonces Hacia, entonces nueva vida, entonces Hacia, entonces tía Marta, entonces Hacia, entonces seguridad. Esta secuencia es brutal psicológicamente Claudia en freno dos terror simultáneos pueblo maldito, y ex esposo violento, ¿cuál es peor? Horror sobrenatural que transforma alma o violencia doméstica que destruye cuerpo y psique día tras día. Preguna filosófica difícil sin respuesta correcta comena pueblo es hay cris que horror desconocido es peor, violencia doméstica es hay cris, que terror cotidiano es más destructivo. Debate respetuoso porque ambos son válidos. Epílogo. Consecuencias y sanation. Entonces Claudia conduce entonces tres horas, entonces hasta amanecer, entonces hasta ciudad de Santiago del Estero, entonces liga a casa de tía Marta, entonces mujer de 60 años, entonces hermana de madre fallecida, entonces abre puerta, entonces via estado de Claudia, entonces de niños, entonces abraza, entonces entran, entonces están seguros, entonces aquí, entonces Claudia. Colapsa, entonces cuenta, entonces to do, entonces violencia de Gabriel, entonces huida, entonces refugio, entonces persecution, entonces pueblo, entonces horror, entonces tía Marta escucha, entonces luego dice, entonces conozco ese pueblo, entonces todos aquí conocen, entonces pueblo olvidado, entonces mi abuela, entonces cantaba historias, entonces en 1970 y tres, entonces 50 familias vivían allí, entonces pueblo prospero, entonces hasta que, entonces sequía lego, entonces cosechas. Murieron, entonces desesperación, entonces alcalde, entonces hizo pacto, entonces con algo, entonces entidad, entonces demonio. Entonces espíritu, entonces cambio, diluvio, entonces pueblo prosperaria, entonces pero, entonces precio fue, entonces almas, entonces primero, entonces alcalde Mario, entonces luego, entonces familias comenzarán, entonces desaparecer, entonces una porna, entonces hasta que, entonces todos fueron, entonces pueblo quedo vacio, entonces pero, entonces entidad permaneció. Entonces hambrienta, entonces esperando, entonces viajeros, entonces perdidos,
entonces desesperados, entonces porque, entonces desesperation. Entonces Alamena, entonces tu desesperation, entonces Claudia, entonces fue banquete, entonces pero, entonces amor maternal, entonces también fue, entonces luz, entonces que pueblo no podía, entonces consumer complemente, entonces por eso, entonces escapist, entonces Claudia precisa, entonces preguna, entonces Gabriel, entonces que pasó con él, entonces tía Marta dice, entonces es I. Entro entonces pueblo lo tien, entonces ahora, entonces Claudia siente, entonces no remordimiento, entonces sino entonces hier. Entonces días pasan, entonces Claudia y niños, entonces ese adaptan, entonces tía Marta ayuda, entonces casa y es pequeña, entonces pero amorosa, entonces Claudia busca, entonces trabajo, entonces encuentra, entonces en veterinario local, entonces retoma, entonces pasión antigua, entonces niños entran, entonces escuela, entonces terapia, entonces todos necesitan, entonces procesar, entonces trauma, entonces meses pasan, entonces vida, entonces ese normaliza, entonces lentamente, entonces pero, entonces Claudia, entonces tien pesadillas, entonces recurrence, entonces vi pueblo, entonces vi figuras, entonces vi Gabriel, entonces atrapado, entonces gritando, entonces un día, entonces 6 meses después, entonces Claudia recibe, entonces la mata, entonces policia, entonces de Córdoba, entonces encontraron, entonces cuerpo, entonces de Gabriel Suárez, entonces en Barranco, entonces cerca de pueblo. Alvedado, entonces muerte, entonces hace 6 meses, entonces fecha exacta, entonces de noche de huida, entonces causa, entonces impacto, entonces cayó, entonces o fue empujado, entonces investigation, entonces cerrada, entonces accident, entonces Claudia siente, entonces validation, entonces Gabriel estaba, entonces realmente, entonces Ali, entonces no fue solo illusion, entonces pueblo, entonces lo tomo, entonces lo mato, entonces, entonces Gabriel intento, entonces entrar, entonces persiguiendo, entonces why, entonces lugar, entonces lo rechazo, entonces lo mato, entonces protegiendo, entonces a Claudia, entonces a niños, entonces nunca sabra, entonces pero, entonces resultado, entonces y es libertad, entonces real, entonces definitiva, entonces Gabriel muerto, entonces amenaza terminada, entonces Claudia pueda, entonces resper, entonces finalmente, entonces ano después, entonces Claudia, entonces esta mejor, entonces niños están, entonces adaptados, entonces lunatia nueve, entonces ayuda con hermanos, entonces Diego. Cis entonces juega, entonces entonces Sofía 2 años, entonces camina, entonces habla, entonces vida es, entonces normal, entonces pero, entonces luna, entonces avisas, entonces de bulla, entonces pueblo, entonces casas, entonces figuras, entonces cuando Claudia preguna, entonces luna dice, entonces avisas, entonces sueño, entonces con pueblo, entonces mami, entonces las personas, entonces quieren, entonces que nos quedamos, entonces pero tú, entonces de just no, entonces ganaste, entonces fuimos, entonces más fuertes, entonces Claudia Braza, entonces hija, entonces dice, entonces fuimos, entonces más fuertes, entonces juntos, entonces por qué. Familia, entonces unida, entonces es inquebrantable, entonces 2 años después, entonces Claudia, entonces tiene nuevo trabajo, entonces mejor pagado, entonces alquila, entonces casa propia, entonces pequeña, entonces pero suya, entonces independencia, entonces todo, entonces niños crecen, entonces sanos, entonces felices, entonces Claudia, entonces conoce, entonces hombre, entonces Lamato Esteban, entonces maestro, entonces Johnny, entonces paciente, entonces apuesto, entonces a Gabriel, entonces relation, entonces es lenta, entonces cuidadosa,
entonces Claudia tien miedo, entonces de repiter, entonces errors, entonces pero, entonces Esteban, entonces respira, entonces limites, entonces espera, entonces niños lo aceptan, entonces gradualmente, entonces vida, entonces ese reconstruye, entonces sobre, entonces cenizas, entonces de trauma, entonces 5 años después, entonces Claudia, entonces Trina. Y 9 años entonces esta, entonces en cocina, entonces preparando cena, entonces Luna Tracy, entonces Ayuda, entonces Diego Diaz. Entonces hace Terry, entonces Sofía Cis, entonces Juega, entonces Esteban, entonces ahora esposo, entonces Liga de Trabajo, entonces Besa, entonces Familia, entonces Ashina, entonces Domestica, entonces Pacifica, entonces Normal, entonces Pero, entonces Claudia, entonces Nunca Olvida, entonces Noche, entonces En Pueblo, entonces Nunca Olvida, entonces Decision, entonces De Celerar, entonces Hacia Gabriel, entonces Hacia Peligro, entonces para escapar, entonces a otro, entonces nunca olvida, entonces sensation. Entonces de casas cambiando, entonces respondiendo, entonces a desesperation, entonces a emociones, entonces esa noche, entonces lo enceno, entonces que, entonces cuando madre, entonces protege hijos, entonces yes capaz, entonces de imposable, entonces de enfrentar, entonces monstruos, entonces literals, entonces y metafóricos, entonces de cruz, entonces infierno, entonces y salir, entonces del otro lado. Checkpoint importante para valientes que logran oro y 20 de narrativa densa, complejamente, alarm clock para que sepa exactamente quien tiene capacidad de atención real, de apreciar historias profundas en era de contenido, de 15 segundos tu iris extraordinario, iris mi audiencia ideal. Pregana reflexiva ahora que vist viaje completo de Claudia, que pueblo prohibido cruzarias ti para proteger quien amas? No literal sino metaphorico que limit cruzarias que linea que sacrificio herias comenicon houses, es ideens respuesta clara, no todos la tienen, y está bien. Entonces un día, entonces Diego ahora adulto, entonces 28 años, entonces biólogo, entonces estudiando, entonces ecosistemas, entonces decide, entonces investigar, entonces pueblo olvidado, entonces científicamente, entonces queer, entonces entiendo, entonces que paso, entonces esa noche, entonces Claudia ahora 50, y 8 entonces luz súplica, entonces no vayas. Entonces hijo, entonces ese lugar, entonces es peligroso, entonces Diego dice, entonces mama, entonces soy científico, entonces necesito. Entonces respuestas, entonces explicación, entonces geomagnética, entonces psicológica, entonces algo, entonces voy, entonces con equipo, entonces con precautions, entonces estaremos bien, entonces Claudia no pueda, entonces de tener, entonces hijo adulto, entonces pero, entonces de, entonces advertencia, entonces sientes, entonces desesperación, entonces emociones son, entonces sal, entonces inmediatamente, entonces porque, entonces pueblo responde, entonces a eso, entonces Diego permite, entonces. VA entonces con equipo, entonces de 5, entonces equipados, entonces communication, entonces GPS, entonces to do, entonces entran, entonces pueblo esta, entonces exactamente como, entonces Claudia describió, entonces abandonado, entonces silencioso, entonces normal, entonces de día, entonces insulin, entonces equipos, entonces detectors, entonces cámaras, entonces monitors. Entonces noche liga, entonces equipo acampa, entonces en plaza, entonces en centro, entonces to do tranquilo, entonces hasta entonces. Medianoche, entonces cuando, entonces uno del equipo, entonces Lamado Marcos, entonces recibe Lamada, entonces su esposa, entonces tuvo accident, entonces esta, entonces en hospital, entonces grave, entonces Marcos entra, entonces en pánico, entonces en desesperación, entonces queer, entonces salir, entonces inmediatamente, entonces y entonces pueblo, entonces reacciona, entonces casas.
Entonces comienzan, entonces cambiar, entonces luces, entonces prenden, entonces figuras, entonces aparecen, entonces exactamente. Como entonces Claudia describió, entonces Diego comprende, entonces madre tenía razón, entonces grita, entonces todos, entonces salgan, entonces ahora, entonces controlan emociones, entonces no entran en pánico, entonces equipo cor, entonces hacia vehículos, entonces marcos, entonces agado por miedo, entonces cor, entonces dirección equivocada, entonces hacia casas, entonces. Diego grita, entonces no, entonces Marcos, entonces regresa, entonces pero, entonces Marcos, entonces no escucha, entonces entra, entonces casa, entonces puertas y cierra, entonces Diego y equipo, entonces busca, entonces golpea en puerta, entonces Marcos, entonces responde desde dentro, entonces pero vos, entonces es diferente, entonces dice, entonces estoy bien, entonces me quedo, entonces Diego grita, entonces no, entonces Marcos, entonces Sal, entonces pero, entonces no hay respuesta, entonces Diego dibe, entonces. Decide, entonces dejar Marcos, entonces o arriesgar, entonces a todos, entonces elige, entonces salir, entonces con equipo, entonces. Legran autoridades, entonces rescate, entonces salen, entonces pueblo, entonces regresa, entonces a normalidad, entonces reportan, entonces autoridades, entonces busqueda, entonces se organiza, entonces encuentran, entonces a Marcos, entonces 3 días después, entonces caminando, entonces en carretera, entonces kilómetros de pueblo, entonces confundido, entonces desorientado, entonces. Sin memoria, entonces de que paso, entonces solo recuerda, entonces entrar casa, entonces luego, entonces déspota, entonces en carretera, entonces Diego publica, entonces estudio, entonces concluyendo, entonces que pueblo tiene, entonces animalias, entonces que afectan, entonces perception, entonces pero, entonces it might, entonces que no pueda, entonces explicar, entonces to do, entonces que, entonces component, entonces que ciencia, entonces on no comprende, entonces Claudia Lee, entonces estudio, entonces Henri, entonces hijo aprendió, entonces lo que ella, entonces sabía, entonces que algunos misterios, entonces no necesitan, entonces. Explicación científica, entonces necesitan, entonces respeto, entonces necesitan, entonces servidos, entonces pueblo sigo, entonces hay, entonces abandonado, entonces sino, entonces oxidada, entonces prohibido paso, entonces algunos, entonces ignorant, entonces entran, entonces memoria, entonces sale, entonces algunos, entonces no, entonces pueblo, entonces espera, entonces. Paciente, entonces eterno, entonces alimentandos, entonces de desesperación, entonces de emociones intensas, entonces de aquellos entonces. Que no pueden entonces controller, entonces mito. Momento decision de Diego y es paralela de Claudia, ambos enfrentan dilema moral. Dejas compañero tras para salvar mayoría, o arriesgas a todos intentando salvar uno? No hay respuesta heroica fácil que esto define ética bao prisión que salvo a todos. Why did yo e uno si cris en bien mer intento salvar, e uno aunque arriesgo a todos si cris, que no abandonas a nadie debate filosófico real. Reflection final profunda. Entonces pasan años, entonces Claudia, entonces escena y 5 años, entonces esta, entonces en casa, entonces rodeta, entonces de familia, entonces luna, ahora, trino white trace, entonces casada, entonces con 2 hijos, entonces Diego 28, entonces biólogo exitoso, entonces Sofía 20, entonces estudiando medicina, entonces Esteban, entonces esposo fiel, entonces. Junto, entonces nietos, entonces llegando, entonces Claudia reflexiona, entonces en vida, entonces en decisions, entonces en noche, entonces que. Cambio, entonces to do, entonces esa noche, entonces cuando Cruzó, entonces pueblo prohibido, entonces con 3 hijos, entonces cuando casas cambiaban, entonces cuando enfrentó, entonces a Gabriel, entonces cuando decidió, entonces a seller, entonces hacia peligro, entonces para escapar, entonces de otro,
entonces esa decision, entonces esa valencia, entonces esa desesperation, entonces que arrenicament, entonces casi la trapa, entonces también, entonces la salvo, entonces porque, entonces amor materno, entonces desesperado, entonces y es fuerza, entonces pero, entonces amor materno, entonces controlado, entonces dirigido, entonces y es poder, entonces Claudia mira, entonces nietos, entonces llegando, entonces piensa, entonces en todas, entonces las madres, entonces que están, entonces ahora mismo, entonces en situations, entonces similares, entonces atrapadas, entonces con abusadores. Entonces yendo, entonces tomando, entonces rudas desesperadas, entonces peligrosas, entonces algunas, entonces sobreviven, entonces algunas. Entonces no, entonces sistema falla, entonces refugios insufficientes, entonces protection inadequada, entonces madres deben, entonces eleger, entonces entre muerte lena, entonces con abusador, entonces muerte posible, entonces escapando, entonces Claudia sobrevivió, entonces ambas, entonces tuvo suerte, entonces tuvo determinación, entonces tuvo amor, entonces pero. Entonces sobrevivió, entonces tuvo, entonces hijos, entonces que necesitaban, entonces que dependían, entonces que daban, entonces razón. Entonces para seguir, entonces para luchar, entonces para cruzar, entonces infiernos, entonces literos, entonces y metafóricos, entonces es, entonces verdad, entonces que Claudia, entonces aprendió, entonces que madre, entonces con hijos que proteger, entonces es fuerza, entonces imparable, entonces capaz de imposible, entonces de vencer, entonces monstruos, entonces de escapar, entonces trampas, entonces de reconstruir, entonces vida, entonces desde cenizas, entonces Claudia escribe, entonces en diario, entonces para nietos, entonces para futuras generations, entonces escribe, entonces y lean esto, entonces apan, entonces que abuela, entonces Cruzó, pueblo maldito, entonces infierno muerte, entonces eligio vida, entonces siempre, entonces vida es option, entonces que debemos elegir, entonces cada día, entonces cada momento, entonces no importan monstruos que enfrenten, entonces son reals, entonces o sobrenaturals, entonces recurren, entonces que amor, entonces especialmente amor maternal, entonces es luz. Entonces que oscuridad, entonces no puede consumir, entonces es fuego, entonces que nada paga, entonces si algún día, entonces enfrenten, entonces su propio, entonces pueblo prohibido, entonces su propio, entonces terror, entonces recurren, entonces controlan emociones, entonces no digen, entonces que desesperación, entonces los consuma, entonces por qué desesperación, entonces atri. Oscuridad, entonces pero amor, entonces amor puro, entonces amor protector, entonces amor queda, entonces sin esperar, entonces ese. Amor, entonces abre caminos, entonces rompe maldiciones, entonces vence imposibles, entonces yo cruz, entonces ustedes pueden cruzar, entonces sus peribas, entonces siempre, entonces hacia luz, entonces hacia vida, entonces hacia amor análisis crítico científico ahora, que vista du, que realmente ocurrió en Pueblo Obedero? Piensa como investigator, no como espectador emotional options, Fenomeno paranormal real entidad que es el elemento de emociones B. Alucinación masiva por trauma stress extremo C. Dimension paralela física cuántica que reacciona a consciencia D. Metáfora narrativa de trauma psicológico de Claudia E. Lugar real con propiedades geomagnéticas que afectan perception como en letra ABCD, EY, argumento con lógica quiero, debate intelligent aquí. Si historia de Claudia te impacto te hizo sentir susceptible porque creo exactamente esto cada semana narrativas complejas de 2 horas que exploran trauma supervivencia maternidad balcón.